inakuja ndio hata gumu zaidi. Tunasikia siku hizi wameleta bill kwa bunge ambayo ikipitishwa, nikiwa na kuku kwa nyumba nitakuwa nikilipia kuku shilingi 50 kila mwaka ili nikuwe na kuku kwangu nyumbani. Nikiwa na ng'ombe nitakuwa nikilipia ng'ombe 1000 kwa mwaka ili nikuwe na hiyo ng'ombe kwangu nyumbani. Hii mambo imekuwa imepita zaidi. Sasa hii mambo ya affordable housing, tukaambiwa kila mtu ambaye anafanya kazi atakuwa akilipa 1.5%. Ikabadilishwa ikatoa kutoka kwa levy ikakuwa ni tax. Sasa nasikia imerudi kwa bunge tena irudishwe ili hata yule mama bogo alikuwa halipi atakuwa akilipa 1.5%. Mtu wa boda boda atakuwa akilipa 1.5%. Yule alidanganywa akaambiwa ati hii serikali ni yake. Na mimi nauliza leo, kwa sababu controller wa budget alituambia katika State House kwa wakati wa muda wa miezi 4 wametumia 531 million kwa hiyo nyumba kupika chai na kukula mandazi. Ukihesabu hiyo pesa inakuja shilingi 1635 kwa kila siku. Ukihesabu zaidi inakuja every hour wanakula 10,644 shillings. Na tunaambiwa ati tuko pamoja ati ni serikali ya hasara. Serikali ya mwizi. 23 million. Mnakubaliana kweli hiyo ni yetu? Ni mnogetio ni horosho? Tulienda kwa hiyo budget committee, finance committee wakati wa finance bill. Wakatuambia mtatoa hii pesa ili maisha yenu itakuwa mzuri, mkiangalia maisha itakuwa mzuri. Juzi tumesikia tukiambiwa ati in 10 years time hii nchi vile itakuwa haijaonekana itakuwa nchi mzuri sana. Na mimi nikasema hiyo mambo ni ya uongo. Hiyo mambo tunaambiwa mimi naita ni philosophy ya kule Shakahora. Ile mahubiri tunapewa ni kama ile ya Shakahora. Ati kwanza tujiue leo ili kesho tukue na maisha mazuri. Haiwezekani. Na sisi tunasema hivi, tunataka maisha mazuri sasa na tunataka maisha mazuri even in future. Lakini sio tujiue sasa ili tukue na maisha mazuri ya kesho. Ndugu wadu waitu, mumechoka? 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 Sheigana ni sheigana. Asante. Haya. Nedaigwa know that. Haya. Very good. Sasa kama mwenzangu aliposema hapa ni kwamba watu katika nchi nzima walikuwa na tumaini kubwa sana kulingana na yale mambo ambayo yalisemwa na ambaye ni rais leo. Akasema yeye ni mtu wa hasla na yeye anataka kuangalia maslahi ya hasla, na wengi ambao nyinyi mko hapa nyinyi ni mahasla. Vile amefanya ni kweli, ameangalia maslahi yenu kwa njia hii ya kwamba ametoa mafuta mahali ilikuwa shilingi 180 akapeleka 200 na kitu juu. Ameangalia maisha ama ameharibu? Ameharibu. Mtukufu rais. Juzi koti ikasema mambo ya housing levy hakuna. Saa hizi nataka kuambia, hata sio kusikia, mimi mwenyewe nimeona kwa website ya parliament, Kimani Ichung'wah ameweka bill inaitwa affordable housing bill. Na hiyo affordable housing bill amesema ambaye ameajiriwa atalipa kodi ya 1.5%. Alafu akaendelea akaangalia masilahi tena ya hustler. Akasema hustler yeyote ambaye ni mama mboga, ambaye ni mtu ya mkokoteni, ambaye ni mtu ya pikipiki, ambao ni mtu ambaye ni wa maisha ya chini, atalipa gross income yake atalipa 1.5% ya housing. Na akaongeza hapo juu akasema hata kama hauna nyumba wewe utalipa kodi ya kununulia watu nyumba na wewe hauna. Hiyo ni nzuri ni mbaya? Mbaya. Kwa hivyo tuwaambia na tuwapatia tahadhari. Na umesikia tumesema enough is enough. Enough is enough. You can fool some people sometime, but you cannot fool all the people all the time. You fooled us. Na tukakubali
Hata mimi nilikuwa nafikiria ulikuwa umeongea kitu iko na mwelekeo. Lakini leo hii walio hapa wengi walikupatia kura na wanasema ngo, ni lazima wewe uachane na maisha yao. Kwa sababu umewafinya ya kutosha. Ni kweli si kweli? Kweli. Kweli. Na anakaa kwa miti juu. Juzi naona anabeba delegation ya watu 800 wakapelekwa Dubai. And listen to this one very carefully. Kwenda Dubai amewalipia 2.2 billion shillings. January is coming in 2 weeks. Na watoto wetu wameongezwa fees. Na amekataa kuachilia pesa ya CDF. Kwa hivyo hawana kitu watalipiwa naye fees. Lakini kuna pesa ya kupeleka wabunge wakalale huko na hakuna kitu wanafanya, 2.2 billion. Equivalent to the fees of 75,000 students in high school. Hello? Munasikia? Kwa hivyo huyu ni mtu anatujali ama hatujali? Hatujali. Nasikia ndege zinakutana kwa hewa. Sikia, zinakutana hapa kwa hewa. Anaruka, anabadilisha nguo. Anakuwa mtalii. Na hata saa hii sababu anapenda sana kuuza mashamba. Hata nasikia wamechukua ile shamba ya Ruai, ya sewage. Hiyo ya sewage wameichukua na Uhuru alikuwa ameishika ndio isaidie watu wa Nairobi. Na watu wa Nairobi musikie. Sasa kutakuwa ni kama Sodom na Gomora kule. Sababu amechukua hiyo shamba. Tuamwambia wachana na hiyo, uza State House. Uza nini? Sababu wewe hukai State House, utakutafitia Airbnb. Unakaa hapo siku moja, alafu unaenda ng'ambo. Ni sawa si sawa? Sawa bazu. Si ni sawa? Hii watu wote kazi yao ni ya wizi. Mtu anadanganya leo, anadanganya kesho. Unajua we had even given you time, my friend. 1 year, 5 months. Saa hii tumesema hakuna kunyamaza tena. Hautasimamisha watu wetu kufanya kila wanataka, si kweli? So tutasema hivi, like our declaration hapa. Mliona watu wetu wamechapwa sana kule Lamu? Si wamechapwa? Sana. Na hajapeleka watu ya kuangalia mambo ya security. Na wananyongwa sana, lakini pesa ya kwenda Dubai yako naye. Na China, na India. Wanakutana na wherever anaenda. Na anapeleka askari Haiti. Na saa hiyo watu wetu wanauawa. Anatujali hatujali? Hatujali. Hatujali, sio? So we are giving you a warning. And this is Kiambu declaration. Ya kwamba enough is enough. And we don't want your liberation. We have decided to liberate ourselves. And the starting time is now. The starting time is now. Nyote mmekubali tuanze safari ya kutimua hii jamaa na tusumbua. Ni wangapi wanasema tumutimue? Kama mbaya utashuka kwa mti, kama hautoki tutakata huo mti na pawa so uanguke chini. Mwizi! Wamama mko? Tuko. Atumia mwekuo. Ni ndeha ndaririkana uria tuthia mataneti tukaigua ruo. Riu ndiraigua kaundu gaka ka January. No uria twehereirio Kiswahili. No uria twehereirwo uhoro wa school fees. Uria tuhinyireirio school fees kuria kwari kwa free education gutire. Kabiashara karia atumia turutaga niko kau tukurihira 1.5. Ngarigwo January ciana ni igathoma. Ciana citu tugutwara ku. Ndiracokire ndiraigua kangiona children home iria ciana citu iria ikwirirwo tutwaraga ni ikuhingwo. Tukurera ciana ate atumia. Ngacoka ngagia na ruo. Ciana icio turendwo tutigathomithie. Ciage githomo. Ciathie na kuginya ciaga mawira ri tondu ni ciakereirwo na ni magire ri. Ciahutia gacohi cianyua cietwo mungikiri. Kana ti ithuĩ twaciarire. Nĩ ithuĩ twaciarire. Ciana citũ nĩ mũngĩkĩ. Ciana citũ nĩ mũngĩkĩ. Niĩ ngwenda kwaria na ruo. Nĩ tũririkanwo ciana citũ ithiĩ cukuru. Na nĩ tũririkanwo ciana icio itarĩ mawĩra nĩ ithuĩ twaciarire. Cietherwo mawĩra. Cietherwo maũndũ ma gwĩka itige gwĩkwo mũngĩkĩ. Na ndarũgama ndaiga. Ndamũthaitha inyuĩ mũracita mũngĩkĩ tũtikoragĩrwo ciana citũ. Tũtikoragĩrwo ciana citũ. Gukinya hau ndingĩaria rĩngĩ atimia mwĩna ruo. Mwĩna ruo. Tũririkanwo. Tũnyitane tumĩre. Tumĩre. Thank you mũno.
As I had said earlier, if there is a big lie that has been given in the last 1 year, that it should actually be put in the Guinness Book of World Record, that's the biggest lie of the year, is being told that the people of this region are shareholders in this government. People of this region cannot be shareholders in this government, and the money that was allocated to their projects by the previous administration has been taken away and redirected to other projects elsewhere, as if they are children of a lesser God and they do not deserve those projects. Also, money men, we have seen issues of water, our roads that were ongoing and money had already been allocated is no longer there. Those roads are not, the continuation, the construction has halted. So we are asking, where is our money and why is it being taken elsewhere if indeed we are shareholders? And when our MPs try to talk about it and to voice our concerns, they are given a phone call and they are told do not talk about that matter. When our ministers try to address these issues within ministers from this region, when they try to address those issues from within their dockets, they are wanangolewa, wanapelekwa wizara zingine ndio waache kuongea hiyo maneno. Na ndio waogope na iwe onyo kwao na kwa wengine mambo ya Mount Kenya wasiongele. We are saying that is not our house. We have been taking comfort in someone else's house and saying we belong there. We have to build our own house where we can voice our concerns, where we will not be intimidated, where we will not be told that someone is holding a sword, ready to deal with us if we start asking questions. So I'm asking our people from this region, so that our leaders in parliament can have a voice. We need to build our own house called Jubilee, where if they are chased away from the other side or they are intimidated, they will have a place to call home. Jubilee is our liberation party. That is the party that is going to liberate us from this oppression. We cannot be staying in the oppressor's house and saying hiyo ni nyumba yetu tukona shareholding. From now moving on, we have to start a new movement where we go build our party Jubilee, and then from there start raising our voices, start challenging our MPs, our ministers to talk without fearing. We are not, I've said, we are not children of a lesser God. We are not to be intimidated. We have every right to ask for what belongs to us, for our resources, because we also pay taxes. But for us to do this, we must be in a place where we will not be intimidated. And that place is called Jubilee Party, and that's why no matter how much they are trying to fight our party, we are going to win that battle in court. We are going to take our party back, and we are going to fight for this region and for our country. Because when we are in Jubilee will be able to align with people with like-minded people, ODM and the others, and Wiper, and be able not only to fight for ourselves, but to fight for the region. Kikuyu's leaders have always been known to fight against oppression, from the Mau Mau days to the days of second liberation. But what has happened now? We have become very timid. If our forefathers came now, they would be very shocked that we are the people who just sit down and we are just the people who just hold back and allow the government to do whatever it wants, even if it's oppressing us. We must rise to become the people we are. We are very strong communities, and if we work with other strong communities, we will be able to liberate not only our region but this country. Thank you very much. Yes? What is he doing? The number two in the government. The number two in government is the one who is telling us that we are shareholders in that government, knowing that he's lying. If he is a shareholder himself, Rigathi Gachagua is a shareholder in government, and whoever else feels he's a shareholder because they have government appointments, that does not represent the rest of us. That is Rigathi Gachagua and his office. It does not represent Mount Kenya, because he never talks about Mount Kenya. People have been dying in Lamu, Kikuyus. People are being harassed in Eldoret. He does not talk. I have not heard him talk about Lamu. I have not heard him talk about Nyamakema traders. But he's telling us we are shareholders. Hiyo ni kiti yake yeye mwenyewe. Haituhusu. Yeah, haituhusu. So that is his position. As Rigathi Gachagua, it does not belong to Mount Kenya or to the Kikuyu community. Thank you very much. Yes. Yes. To restructure Jubilee Party to enable you to make it strong again. How are you going to restructure Jubilee? Are you going to restructure the leadership of the party? And also maybe move from Azimio coalition? No, we are in Azimio coalition to stay. That is our coalition, and that is why we are going to work with other leaders and other communities to build a very strong movement.
yenye itang'oa Ruto kwa hiyo kiti. So we are staying in Azimio, we are fighting from there, and we are very united. These stories you are hearing, they are sponsored stories. To say that Azimio is divided, I don't know who is here, who is no. Azimio is together. And we are going to fight this battle together. And about restructuring of Jubilee, the most important thing right now for Jubilee is to start from the grassroots, building up. We cannot just be a party that talks from up there, but mashinani hatuna watu. So as you've been seeing our Secretary General, Kioni, moving from one county to another, just trying to bring people together at the grassroots level. We are having, we are having leaders, young leaders, appointing young leaders to lead Jubilee in different counties. You saw him and our party chairman, David Murathe in Lamu, also defending our people. So we are building this party. We are restructuring, but from bottom, from the bottom as we build to a very high, to a very strong leadership at the top. Thank you very much. In the new onslaught, what role are we likely to see the former president play? Let him first. Yangu ni machache sana. Kwa jina langu naitwa Kariuki Kiroga kutoka hapa Kiambu. Yangu ni machache sana. Kuambia watu wa Mount Kenya, mbele sio kuzuri. Ile mambo yote William Ruto ameleta, hata hizi sheria ambazo Ishongwa anasukuma kule bunge. Ukianzia kwa wakulima, wale watu ambao wako targeted ni watu wa Mount Kenya. Tulisikia wakisema hata kutengeneza chakula ya ng'ombe ile sile jitu tunakatakata majani itakuwa ni fine kukutwa ukitengeneza bila barua na kama hujasomea. Tukiangalia wale wakulima kutoka kule Northeastern huko, hizo ngamia kuna mahali wanatengeneza silage, wanaachilia ng'ombe zao kwa kichaka, ngamia zao kwa kichaka. Wala watu wako targeted ni wale wakulima wetu wa Githunguri na kule kwingine. Na tuambie William Ruto, mbele ya kujenga hizo affordable housing hapa Kiambu, atengeneze jela mingi because we are ready to go to those prisons. Hakuna wakati tutaitikia watu wetu wafinywe. Ya pili, leo tuko na viongozi akina Ishongwa na wengine. Tukikumbuka wakati wa Moi alikuja akawa na mpango wa kufinyilia Mkikuyu na watu wa Mount Kenya. Na tulikuwa na akina Ishongwa of those days, Kariuki Shotara, baba ya Susan Kiheka, akina Kiheka Kimani, akina Kamotho, ambao walitajirika kivyao wakifinyilia na kupigia Moi makofi akifinyilia watu wetu. Today we have Ishongwa, we have Gachagua, we have Dede Nyoro ambao wanapigia Moi makofi akifinyilia watu wetu. We had akina Matiba ambao walitokezea kuokoa watu wetu. Let us be the Matibas of today. Let us be the Robias of today. Tutasimama kidete na tuambie Moi, na tuambie huyu Moi mpya, the modern Moi, William Ruto, hakuna kufinyilia watu wetu. Ya mwisho, tuambie William Ruto, hii serikali yako imefinya watu. For the first time, amepandisha vitu ambazo haijapandishwa. Amepandisha chumvi, amepandisha condom, amepandisha kila kitu. Watu wetu wakufe ukimwi. We are telling William Ruto, Mungu hata achilie ufanye hivyo. Na tuambie watu wetu wa kanisa. Hapa tumefikishwa na kanisa. Wala watu wengi, we have those few people ambao ni wazuri. Tuko na Wainaina, the provost ambaye aliongea vizuri sana Sunday. But we have bishops hapa Kiambu. Tuko na mwingine hapa Kahawa West, anaenda mpaka kuomba kazi kwa Ruto. We are telling people, na tunaambia watu vizuri sana. Watu wa kanisa, tuambie Mungu, kama kuna mtumishi wako ambaye anateka advantage ya wale watu ambao wanaamini sana kwa kanisa yake, Mungu usiachilie atuweke kwa shimo zaidi. Chukua huyo mtu kivyako utuondolee in our midst. Nitafikisha hapo na Mungu awabariki. Haya, asanteni. Mimi naitwa Owen Wanjiko kutoka Kikuyu. Mahali huyo jamaa Ishongwa ataongea vile anataka. Tunataka kuongea siku ya leo tuseme kila mmoja wetu alisikia juzi rais akiongea. Rais alisema wameandika walimu 56,000 in Kenya. Ukifanya average ya hao walimu katika constituency yako, muko na walimu 200. Tukasikia pia maneno ya nyumba hizi za housing. Akasema pia wameandika 120,000 youth. Wagapi wameandikwa hapa Kikuyu? Vijana wetu wanafinyika hapa. Na tukizunguka tunaona ni vijana kutoka wapi wale wanakuja kufanya kazi hapa Kiambu. Ukiangalia kampuni kama KPLC wamejaza watoto wao hapa, na watoto wetu hapa bado wanahangaika. Ukiangalia huko Kikuyu wameanza kuangalia mashamba. Tuko na shamba kama ya Kari, wanataka kukula hiyo ati ni affordable housing, na tunajua wale wanatembea huko usiku. Ukiangalia huko Kabete kuna shamba pia ya Shura, walijaribu kuhamisha ione kama iko Kikuyu ili waweze kuimba. Tuko macho
na tutakaa gangari na tunawauliza tutokee sisi wote tukemee hii serikali tondũ nĩ tũhatĩrĩirie andũ aitũ tũkombete nginya tũgakomba mbia India na nĩ mũĩ gũtirĩ mũndũ ũrĩ wathiĩ gũkomba mbia India mũhĩndĩ ndagũtũhe ũikaro na nĩkĩo mũrona mũnene witũ ndarũgamaga Kenya nĩ gũconoka nĩguo Kenyans matikamũrie ciũria ongorwo nĩ ũcio wĩ harĩa Kikuyu ũcio nĩ tũkũndiu nake rĩu ona thukuru gwatuĩka no kũiyĩrwo iyĩirwo twĩ hamwe andũ aitũ tũthiĩ thabarĩ twĩ hamwe na tũtigatiganĩrie kĩama kĩa Jubilee ĩyo nĩyo nyũmba itũ asanteni ngĩsapoti hau ha mũthuri ũyũ gwĩtwo Owen andũ a Kikuyu hena ũndũ ndĩrenda mũmenye barabara iria ciothe ciatunyanirwo iratwarirwo kũrĩa Ketri kũu Kari na kũu Vet marakuwa nĩ to maraiga nĩkuo marenda gwaka nyũmba mumere to mĩgũnda ĩyo mũthũngũ atanoka yarĩ ya maguka maitũ magĩtunywo na tũtingĩtĩkĩra thiĩ andũ othe mumere na Kĩmani wa Icũng'wa menye kabete nĩ gũtinanio atunanirio agĩtuĩka nĩ kabete na Gĩkũyũ Gĩkũyũ kũu guothe mĩgũnda ĩyo ĩrĩ nĩ itũ kũrĩa guothe twĩtaga kwa hai na ndĩgũthiĩ. Thank you. Nĩ ndagwo Ndama wa kũrĩa Kĩamba no gwitũ nĩ Jubilee de wa kĩama kĩa Jubilee oe oe very good muthenya ũmũthĩ tuoka nĩ ũndũ wa harĩa tũkinyĩtio nĩ mũtũrĩre ũyũ wa mbere tũtanaima niĩ nĩ tũikarĩte thĩ niĩ personally na icimu arĩa me haha na Uhuru na kiuga nĩ aneana budget jiganu ya kazi mtaani for the next 5 years. Nĩ mũrona kazi mtaani mbia cia kazi mtaani ciko tondũ nĩ ciarĩ budget-inĩ. Bia cia andũ akũrũ pesa ya watu wazee iko wapi ya mwaka mzima yenye imekuliwa? Iko wapi hiyo pesa na ilikuwa kwa budget? Pesa ya wanafunzi wa mashule iko wapi? Januari nĩ ĩroka etigetie thikũ cigana ũna fithi nĩ nyongerere nĩguo i no kwega i nĩ cio ciana citũ iria cira performire maratwarirwo cukuru Marsabit matwara cukuru Mandera ciana citũ iria cithomeire Kĩambu ĩno makarega kũheo opportunity mathomere gũkũ ithuĩ tũraiga ũũ ciaigana nĩ ciaigana nĩ cieka atĩa nĩ ciaigana mũmenye ũũ kahũa gaka tũrerwo njohi ĩno tũrerwo rĩrĩa ciana citũ mamũheaga kura marĩ hustlers nĩguo thaa ici maretwo kĩ maretwo ndũĩ na mũngĩkĩ nĩ kũmaanisha andũ aingĩ no marenda gũtua nĩ mĩkora moke mahũrwo moke moragwo yuthi itũ nĩguo i tũrĩ andũ arũrũ mũno tũrĩ arakaru na nĩ tũraiga ũũ ciaigana nĩ ciaigana nĩ cieka atĩa tũroranĩte nawe moja kwa moja mũmenye ũrĩa tũgũtwarana na sasa nasema mambo niseme na Kiswahili mahali tumefika mwisho wakiomba kura wana vijana wetu na youth wetu na sisi mama zao walikuwa nasema ni hustlers. Saa hii wamebadilika wakiwa wameongozwa na women rep wa huku wakiita watoto wetu nini Mongiki. Wewe unajua Mongiki anafanyangwa aje? Shoot to kill. Hiyo ndio order ya Mongiki, shoot to kill. Kwa hivyo sasa wanataka kuua watoto wetu. Januari ni imefika. Mimi naongea nikuwa na hasira ya mwanamke ya mama amezaa akatoa mtoto na tumbo na sisi yes nione gotindeka gaciara mwanake mwana wakwa rĩu ũmũthĩ etagwo Mongiki na rĩrĩa heana kura arĩ hasora nĩguo sasa nawauliza kama mtoto wangu ambaye nimezaa na tumbo yangu nikasukuma akatoka akipeana kura alikuwa kijana mzuri saa hii amekuwa Mongiki na mnajua order ya Mongiki ni shoot to kill. Mnataka kumaliza vijana ya Kiambu. Mnataka kumaliza wasichana wachanga wa Kiambu. Mumeleta madawa huku, watu wanakunywa madawa, pombe inapeanwa free. Mkitudanganya hapa mna deal na pombe. Mnapeana school fees ndio hiyo inakuja January, wazazi wataitisha school fees. Tumesema imetosha, punda amechoka. Punda amechoka. Acha niongee tu kidogo tu dakika moja. Ndakĩrwo nĩ ngũkĩaria. Nĩ ndaheo handũ. Niona ndĩrenda kwaria kaũndũ kanini. Tayari kufanya maandamano kutetea watu wetu.
Hakuna kunyonyesha mtu maini hapa. Haya, ya tatu, tumesema namna hii, wale hasla wote ambao wako hapa wamekataa katakata kulipa 1.5% housing levy, kwa sababu hiyo inakuja kuwanyanyasa. Ya nne, ya kwamba watu wetu wamekataa hiyo kodi wanataka kuleta ya kulipia paka na panya na ng'ombe kodi ati ndio waweze kusivuga. Tunajua hawa wana target watu wetu na hatukubali. Kwa hivyo sisi watu wetu ambao tuko hapa, kama hiyo kodi itapita, tumeamua tutatokelezea kwa street and we shall defend our right. Ya nne, ya tano, nimalize hiyo ndio uulize swali. Ya tano, kuna project nyingi sana ambazo ziko Mlima Kenya. Mau roads, mabarabara, project za maji. Pesa imetolewa, imepelekwa kwingine. Tunatoa ilani sasa kwa serikali ya kwamba murudishe hiyo pesa. Kama sio hivyo, na sisi tutasema hatutalipa kodi. Mtumie pesa yenu. Maanisha kuwa kuna kiongozi kutoka hapa Mlima Kenya ambaye ni naibu wa rais haendi kuwatetea nyinyi kama viongozi wa hapa. Unajua huyo naibu wa rais unasema, sisi tunamjua tu kwa kitu moja, ni mtu ya mchele na nyama. Anajitetea kivyake. Na ni wale kitambo walikuwa wanauza community mzima. Project zimeenda akiwa, za maji zimeenda akiwa, za barabara zimeenda akiwa. Juzi mwenyewe huyo kiongozi wasema, akasimama akasema watoto wetu ni mungiki ambao hawana kazi. Na wale wengine ambao wameajiriwa hizo kazi za ufundi sio wa kutoka hapa, na yeye amenyamaza, hatetei vijana wetu. Badala ya kutetea vijana wetu anasema wauawe. Tunasema ule ataua kijana yetu, tutashikana naye hapa kwa hapa, adhubutu, tutafuata yeye mpaka kwa shimo. Yes. Atongoria a Jubilee kia bure. Murenda atia kurimirira mathina maria maruga thirikari koretwo ikionia Kenya. Turenda reke njuge afu negere mwenzangu. Ndenda as leaders a Jubilee kana tatongoria a Jubilee turoiga turenda kiama kigie na hinya na giukire na tugie nyumba itu ona korwo ne anyeki ne itu tondu nyumba iri ingi iretwo UDA niwe ratuthenia, niwe raturehera mathina mau mothe ndagweta. Uguo tuukiria nyumba itu na nigetha aria mekuguthwo na kuria mumenye turi okuo na nitumwendete, nitukumuigira handu ha guka kwigitia nigetha mumenye turia bande imwe na turi aruge imwe. Ni kuga bunge aria mathurirwo ni muingi matiraruta wira uria matwarite nikio abunge aria mekuo thiini wa region itu kana gicigo gitu kia Mount Kenya aria mekuo ingi na niguo magirirwo ni gwitwo ni tugege. Gutire mundu ungika undu ateritwo ni munene wake wa kuma na kuria imaga uria gwika. Matire na mugambo, manyitirwo gatagati wa maguru, matura mainainaga uguo. Gutire undu mareka, na ithue ni turamenya undu umwe, andu aria othe me thiini wa Mount Kenya mari oiki, matire na mwaririria, no mutumia umwe waragia. Na riu turenda tunyitane uguo nigetha twiyuririe kiuria, nigetha twiyuririe kiuria na tuhote kwaririria gicigo gitu, na muno muthikiririe uria ndirauga ati marega gwika uria turenda, ona ithu tutiko mariha magoti mau matumire mbia ciao gwika maundu mau na kuu kwao. So mheshimiwa, kwa miradi yenyu unasema amechukua funding ni kama gani, and what role are we likely to see the former president play in leading the region to assert itself? Obviously, I will start with the Mau roads. Mau roads, Mau roads ambao zilikuwa zimeanzishwa na former president, zote pesa imekwama na zote pesa zimechukuliwa zipelekwa region nyingine. Kwa hivyo hiyo ni project moja ambayo ingetusaidia sana kwa kufanya mambo ya biashara katika eneo la kati ya Kenya. Kuna project za maji, kuna ile ilikuwa huku Gatundu, kuna project ya kutoka Ndakaini, hizo kuna Ruiru 2, zote saa hizi ukienda supplementary budget imetoa pesa na muangalie muone imepelekwa maeneo mengine. Sasa tunauliza
tuko Kenya hii ama sisi tumetengwa tukiwa kina nani? Hata wenye mashamba hawajalipwa. Wenye mashamba hawajalipwa. Wale ambao walikuwa wananuria kutumia hiyo pesa na wakaambiwa wasipande chakula walipie watoto fees. Kufika Januari ole wao, hakuna pesa ya kuwalipia. What role are we likely to see the former president play? Now the former president obviously is a leader. He's a national leader. We respect him and he respects the people. And he spoke just the other day and he said he still respects people. It doesn't matter kulikuwa na difference kidogo. But he says, let us unite. And we are uniting because we have a purpose. Unity of purpose. That we must defend ourselves and we must, most importantly, defend our rights. If you don't do that, then he says we are going to perish separately. But if we join hands, and that is a Kralion call, we are going to make inroads where there isn't. I would like to answer that question differently. Yes. I would like to say that the former president is the leader of the Jubilee Party and is the leader of Azimio Party. And he cuts a national image. He's the pride of our nation. So he has, he can give us guidance as a community and as a nation, and we respect him for that. Ona tutambiririe kunene para eno yumite haha njera igathie raini ni ra design-itwo na ikaheo bia nigetha reconstructwo riu ndirona guthingwo rathingwo marima ni twagweterwo ha miradi ya damu ithamitio kuma guku igatwarwo kuria tutoi niku para citu cia mau ikeherio guku igatwarwo kuria kungi mau mothe ni maundu twehereirio riu ciana citu ni hindi irathie form 1 ciana citu itiratwarwo thukuru citu iria tutuire tuthondekaga ciana citu itwaritwo thukuru cia kuraihu thukuru tutoyo na ihuana atia thukuru citu iria njega ri irarehwo ciana cia kumara kukungi nitakuga atia ati turathukirio future itu ciana citu itikuheo quality education koguo matikahota kwiaria hindi yo yana hau kabere aria twina oru aria gima aria me bunge ri makireirio bunge matikae gutwaririria aria anga ma region ringi makariririo nacio ciana citu ri iraimwo ugi nigetha even in future matikahota gutwaririria kai tukihinyiririo nginya ri nikio tukite ha tukauga atiriri we have had enough na riu nitukwenda kwiaria na kuga maundu maitu no nginyagia maroro. President Uhuru Kenyatta arapurero rwiriko thiini wa uguo mwanyita hamwe former President Uhuru Muigai wa Kenyatta ni munene wa kiama kia Jubilee na niwe munene wa kiama kia Azimio Party na ni muthuri tuhete gitio na nituguthii na mbere kumuhe gitio koguo angituhe guidance eyothe iyo niyo tukurumirira angituhe mwerekeo ucio ni tukurumirira na nituguthii na mbere kumuhe gitio giake kiria deservite. Kwa mheshimiwa, would you say President Uhuru is still the Mount Kenya region leader? This kingpin imeharibu watu kichwa. Kingpin sio kiti ya uchaguzi, sio kiti ya kuteuliwa. You earn it. Na ile heshima ambayo watu watakuheshimu. You earn it kwa ile mambo ambao umetendea watu wako. You earn it kwa ile respect ambao watu wako watakupea. So we respect President Uhuru Kenyatta as a good leader. Are you expecting any guidance with regards to the political direction of this region from Uhuru Kenyatta? Yes. You see, as a party leader, our party guides us in many ways in what we are going to do. But as much as he is a party leader, he is a leader who accommodates opinion of other leaders. And Jubilee Party is a democratic party which makes decision by consensus. And that is how we are going to continue running the party and running the affairs of the party. Senator. MBAYA. Basi hata mimi kama vile viongozi wengine wa kata la Kiambu wamesema, nipo hapa pia na kujiunga nao kusema kwanza kabisa rais aliyestaafu na ndiye Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kutoka wa sasa aanze kupewa heshima na kila mtu,
Yeye amestaafu, amefanya kazi yake, amefanyia Wakenya kazi na amestaafu, na tunataka apatiwe heshima. Yule ambaye sasa ataanza kumguza na kumtupia matusi, hata sisi atapambana na sisi. Tuko hapa tukiitika mwito wa kujaribu kuunganisha kata la Kiambu na hasa hata eneo la Mount Kenya, sababu mambo yamekuwa mangumu. Hali ya uchumi imedhorota, hali ya maisha iko mbaya. Sasa tunataka kusema hata sisi tuangaliwe. Kama hatutaangaliwa, tunasema hata sisi hiyo kodi, huo ushuru, hata sisi hatutalipa, na tutahakikisha kwamba yule ambaye anakaa katika eneo la Mount Kenya amesikia hii na ametufuata, tusilipe ushuru tena, sababu hatuwezi kuwa tunalipa ushuru na hakuna services tutapewa katika maeneo letu. Kuna mambo mengi ambayo tungetaka kuongea. Tunasikia watu wameongea mambo ya chama, na kwa ukweli sisi katika chama yetu ya Jubilee kuna mikakati au miradi ambayo tumeweka, na hata mkiangalia kwenye magazeti na maruninga hali kadhalika, mtaona kwamba katibu mkuu ambaye amesimamia chama ameanza kuzunguka na kuweka mikakati na kutia chama nguvu, ndio wakati ukifika uchaguzi ufanyike na wale ambao watakalia viti wakalie. Lakini kwa sasa iliyo muhimu ni kuita watu wetu waitika mwito wa kuungana pamoja na kuongea kwa sauti moja. Senator, hii kuhoteka riu tuone former president agicoka kuruta wira eta mutongoria wa kiama kia Jubilee akimuhe motaro na kumugai uria mugwika. Muthuri ucio ni muthuri tutite muno, na